Hey guys! Welcome back to my channel. It's me again, Aragasi. So for today's video, we are going to unbox a package na nabili ko through online. So siguro naman alam nyo na kung ano yung i-unbox ko dahil nakasulat na dyan sa aking title. So it's all about beauty product guys. But before I start sa aking unboxing package, gusto ko lang munang i-shoutout yung aking mga katrabaho dyan, si July, Shirley, and Geraldine. Shout out sa inyo dyan guys. And just keep on sailing. Para makatarget tayo. So, yun na nga guys. Bago ko umpisa nitong aking unboxing package, please don't forget to subscribe my channel. Hit the notification bell para lagi kang ma-notify sa aking i-upload na video. So, without further ado, let's get started. Baby, now let me warm you up. Baby, please let me love you much. Come on with me, baby. Oh, oh. Never ever leave without me. I'm back! So guys, let's start sa aking unboxing package. So ito na yun siya guys, yung aking package na nabili ko through online. So lagi kasing dumadaan to sa aking FB, kaya naging interesado ako sa items na to. So ito na yung yung courier nila is Skynet. And this product guys is galing sa Abu Dhabi. Yes guys, from Abu Dhabi. So eto, nakalagay dito lahat yung details. And nakuha ko tong items na to for only 149 dirhams. Kasali na yung delivery charge sa 149. Ayan siya guys. And buksan na natin guys. Huwag na nating patagalin pa ang videos na to. So, ayan. Maganda naman yung, ayan, may box pa rin siya sa loob. So, this package, guys, is from Marjorie Beauty Product. Ayan siya, guys. So, itong product na to, guys, is nakikita ko lang lagi sa aking FB, dumadaan. So, na-curious lang ako. I think kailangan ko to. And, ito, try natin siya, guys. So, as of now, guys, it's unboxing lang muna yung gagawin natin. And before that, ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang effect nito or ang review ng product na to for me. Dahil, ang daming feedback nito, guys, na maganda daw itong product na to. And talagang effective siya. So, ito yung page kung saan ko nabili itong product na to. Kay Marjorie Beauty Product. So, sa FB itong page nila. Ito yung page nila guys, and ililink down ko din sa aking description box yung kanilang page para yung mga taga dito sa amin sa Abu Dhabi na interesadong bumili nito at interesadong itry itong items na to, madali nyo lang siyang mahanap. I-click nyo na lang yung page nila sa aking description box guys. So, wag na nating patagalin guys, buksan na natin. Ganda ng box nila, no? And I think legit naman din yung online na nabilihan ko nito guys. So from this box, ayan yung laman niya guys. So pakita ko na sa inyo. Huwag na natin patagalin pa. Ito siya guys. Yan yung laman ng aking package. Relumins Advanced Gluta 1000. Ayan siya guys. Nag-focus. Ayan, mag-focus. Ayan. So, itong product na to guys is all about beauty products. So, siguro maraming nagtatanong sa inyo bakit pa ako gagamit or bakit kailangan ko pang magpaputi. So, kailangan ko siya guys dahil kung mapapansin nyo, masyadong maputi yung aking face. Hindi, tingnan nyo guys, hindi pantay yung skin ko guys. Masyadong maputi yung aking face. At the same time,
Ayan guys, yung braso ko at aking mga kamay and hindi maputi. So gusto ko lang guys magka-fair yung aking skin and syempre gusto ko rin ma-achieve yung sinasabi nilang maputi. Charot! So ito na yun siya guys. Ito yung laman niya. Ito yung laman ng kanyang box. Ayan. So, ang pangalan ng product na to guys is Relumins Advanced Nutrients. So, Reduced L-Glutathione Complex, Gluta 1000, Dietary Supplement, and 60 Vegetarian Capsule. Capsule pala to siya guys. So, from this bottle, meron siyang 60 Vegetarian Capsule and Dietary Supplement. And may nakalagay dito guys sa baba, ayan, na made in USA. May code din siya dito, yung barcode. So, dito guys, yung serial niya, ayan, may nakalagay na Relumins Lab US Authentic and may ano pa dito, may code sa baba, ayan. So, nakalagay dito guys sa direction is take 2 capsule once per a day or as directed by your physician. So, once a day lang itong capsule guys. So, from this direction guys, kailangan nating mag-take ng 2 capsule once a day. So, means, siguro, iti-take ko na lang siya ng morning and evening. Ang formula nito guys is proprietary formulation of L-glutathione complex with reduced L-glutathione with alpha-lipoic acid and rose hip to improve glutathione absorption. Yung caution niya, do not exceed recommended dose. Pregnant or nursing mother, children under 18, and individual with medical condition should consult with physician before taking. So, ayun siya guys. Those statement has not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, or cure or prevent any disease. So, ayun na nga guys. So, nakalagay din dito guys yung supplement pack, serving size 2 vegetarian capsule, serving per container 30. And active ingredients niya guys, amount per serve, percent of DG, glutathione complex 1000 mg, reduced L-glutathione 675 mg, and alpha lipoic acid 200 mg, and rose hip 125 mg. So, yun na nga guys. Ayun, nasabi ko na yung mga nakasulat dito sa bottle. And mamaya magti-take ako nitong capsule na to for my first take. So, ibibigay ko sa inyo kung ano yung reviews sa akin. Kasi nga guys, kaya ako na-encourage na bilihin itong product na to dahil ang dami kong nakikitang review nito na effective daw. Ito na daw yung pinakamurang glutathione and effective daw. So, sabi nila, kailangan daw mag-take ng vitamin C. So, meron akong vitamin C na ginagamit. Ito yun siya guys. Ito yung ginagamit ko. Vitamin C, 21 Century Vitamin C 1000. So, i-combine ko to. Actually guys, may vitamins din sila na Relumins. Pero hindi muna ako bumili. Saka na muna kasi may tinitake din akong vitamins. So, ito na lang muna. Then, after that, pag medyo makita ko kung may pagbabago ba sa akin, baka bumili din ako ng vitamin para mas effective siya. So, yun lang guys. Ililink ko sa aking description box kung saan ko nabili itong product na to. And sa mga taga Abu Dhabi dyan, taga UAE na gustong mag-avail nito, pumunta lang kayo sa aking description box. Ililink ko yung page nila kung saan ko nabili itong product na to. And I think legit naman itong online na to guys, si Marjorie.
Meron din palang nakalagay dito guys, hindi ko napansin, yung www.marjoriebeautyproduct.com. So, pwede nyo i-search tong kanilang page. And, yun lang guys. And siguro after a month or 2 weeks, 3 weeks, ipapakita ko sa inyo kung ano yung review ko dito sa product na to. So, thank you for watching guys, and I hope na na-enjoy niyo yung panonood ng aking vlogs. And yun lang. Thank you so much. And please don't forget to subscribe my channel. Hit the notification bell for more upcoming videos. Bye guys!